Good afternoon, students. Today, after one day holiday, so we are talking about the management science subject in that unit 1. The topic is types of organizations and topology. So we are in the lecture 11. So in the last previous classes, we have discussed about the functions of organization, the decision-making process, how to take a decision in an organization in order to complete a task within a given time, within a given schedule, by making use of 4 M's, that is men, material, machinery, and money. So what are the various decision making steps we have to follow in order to get a success or get a output or a profit in the organization? And we have discussed about the structure of organization, how how a structure should be framed in any organization. Okay, so like this, it's not open. Yeah, second on it. One second. Okay, now we'll discuss the topics, the types of organization and organization topology in this session. So what is the main concept of the organization topology? So we have to know that how organization should run by using some sort of steps which are following in this any method in order to get any output. Okay, right. Now we'll discuss the topics, various types of organization topology in order to complete the any type of organization in any sector. It may be educational sector. So if you see in education sector, we are using one type of organization. If it is a hospital type of structure, what type of organization we have to choose? If it's a military type of organization, what type of organization we have to choose? If it is any university, if it is any financial management, if it is any financial industry, if it is any manufacturing industry, so like that, you are having various types of organizations, various types of companies, businesses, or industries. Based on that, how we will take the organization, right? How we will take the organization. Now, here we'll see what are the various types of organization, that is formal organization and informal organization. Next one, organization typology, means depends upon the factory, depends upon the business, depends upon the industry, depends upon any management services, what type of organization you have to choose. So first thing, you can choose the organization and you can start any business or any company, or you can choose the company, then you have to follow the organization. Which one is good, which one is correct here? So whenever you are choosing an organization, whenever you have an organization, whenever you are having an organization, what type of structure you have to follow? We are having two solutions. One is based upon the past records, or based upon the reference. Based upon the reference you have to take. So if you are keeping a business which is a line process, then what type of things you have to make? So that things you have to keep in mind. So if you are having any a detective type of things, so if you are having a detective type of company, then what type of organization you have to keep? So these things you have to keep in mind before filling a organization structure. So now if you see the formal organizations, we are having two basic organizations. The first one is formal organization and the second one is the informal organization.
So in the formal organization, what is the main motto of this formal organization? So if you're having an organization formation, right? What is the happening in the formal type of things? So planned and delivered. In the formal type of organization, it should be planned. It should be planned and it should be delivered. It should be delivered. The next thing, so informal type of organization should take as informal type of organization. It should take as it is a spontaneous. At a spontaneous, we have to take the decisions. Spontaneous, we have to take the decisions. 1 second. So some students are getting incorrect password. I'm sending the password. So some students have Ravi Kumar Yamuna. So I think the password is KR999. The KR999. You can use KR999. Incorrect. You are getting incorrect. So use the same link. Students, 1 second. Yamuna, మీరు ఏ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేశారమ్మా? Yamuna Ravikumar. Open the mic. Sir, మీరు సెకండ్ టైం పెట్టిన పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు సార్. ఏది KR999 KR49 సార్. మరి చాలా మందికి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఏంటిది? దే ఆర్ టెల్లింగ్ నాట్ ఓపెనింగ్. అంటే పాస్వర్డ్ నాకు వచ్చింది సార్ మరి బాగానే. అంటే ఫస్ట్ ది మీరు పెట్టింది రాలా, సెకండ్ టైం మీరు మార్చారు కదా పాస్వర్డ్, ఆ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తే వచ్చింది. ఓకే టైప్ ఓకే నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి. యు కెన్ టైప్ అగైన్. ఓకే విల్ కంటిన్యూ. So in the second time, in the basics of comparison, what is the second type of thing? So we are using the purpose. What is the purpose of the organization? Well set goals. So if it's a long run organization, so maybe long run organization ankondi, and it is running for 10 years, 15 years like that, you have to set goals for that organization. If it is informal organization, and very 3 months, 1 year, 2 years like that, then you have to go for social interaction. Means in your organization 4 members unnaru anukondi, you have to make an interaction and you have to set the goals. Next, structure. So if you are seeing the structure, well structured, unstructured. Well structured eppudu vastundi? Whenever the things are going in a processed way, whenever you are having a long term goals unnappudu. For example, your college is a structured formation. అంటే దానికి ఒక గోల్స్, ఒక విజన్, ఒక మిషన్, ఒక ప్రాసెస్, ఒక పాలసీ అనేది ఉంటుంది. So whenever you are seeing the other informal things, you are going for the unstructured things. So unstructured things, when you are getting, depends upon the spontaneous actions what you are getting. So whatever the things, ideas are getting, you are planning according to this according to the plan. Then that is nothing but the unstructured type of things. Unstructured type of things. Next, focus. If you see the focus, positions, based upon the positions. Ante already if you are planned, it is a police type of department or military type of department. So akkada em vastundi, based upon the positions you have to get the job done. So based upon the positions you will get the authority of command. So here em vastundi, based upon the persons. So for example, if you are having 4 persons in a group, in that 4 persons, willing choice, based upon the voluntarily you can come forward and you can focus on the project. So focus on the project voluntarily. కానీ ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, పొజిషన్ ని పట్టుకొని ఫోకస్ చేసుకొని వస్తారు. సో which one is senior position, which one is a senior person, which one is a senior at a job, senior at age, senior at the some sort of things. Next one, nature. So what is the nature? That's the nature is officially. సో ఆర్గనైజేషన్లో ఒక బిజినెస్లో దాని నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, అఫీషియల్గా ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ అన్ఫార్మల్ టైప్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అన్అఫీషియల్లీ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో జోవియల్గా యూ కెన్ డూ ద బిజినెస్ ఆర్ జోవియల్లీ యూ కెన్ డూ ద రన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ రన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్ వన్, లీడర్షిప్. సో వాట్ అబౌట్ ద లీడర్షిప్ హియర్? సుపీరియర్ అంటే బాస్ మీన్స్ యువర్ హయ్యర్ అథారిటీ, యువర్ సుపీరియర్ అథారిటీ, యువర్ higher authority, super boss. So here enti anyone voluntarily, indaga cheppunnam kada, based upon the number of persons, so you can choose anyone as a leadership. Next, source of power. In the source of power you can see delegated, given by group. So here the power is given by the
group itself. Internally we can discuss and we can take the power whom should be elected, whereas here the delegated should be in a processed way. Next, guidelines of for behavior, rules and procedures, here group norms. So ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలా రన్ చేయాలి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్నప్పుడు you have to follow some rules and regulations in the formal type of organization, whereas the guidelines framed in the informal type ఎలా ఉంటుంది, group norms. సో అక్కడ 5 persons ఉంటే ఆ 5 persons ని బేస్ చేసుకొని rules and regulations ఉంటుంది. You can change the rules and regulations at any point of time, whereas here you cannot do the process. You cannot do the process. Next, source of control. Source of control, where you are getting source of control. So whenever it is out of control in the formal type of organization, you will get punishment. Whenever it is in control, you are going in a processed way. Here the rewards and awards you can get from the formal organization. In the sanctions, in the informal. చెప్పమ్మా సార్ ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎంతమంది ఉన్నారు? అది పాస్వర్డ్ తప్పని వస్తుంది. మీకు కరెక్ట్ వస్తుంది కదా, KR99 అని అందరికి కరెక్ట్, మీకు వచ్చింది వాళ్ళకి కరెక్టే వచ్చింది సార్. ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంట, అందరికి ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది సార్. మరి నీకు ఎట్లా వచ్చిందమ్మా కరెక్ట్ గా? అదే అర్థం కావట్లేదు సార్. ల్యాప్టాప్ ఒకసారి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి సార్. వెయిట్ 1 second, ఐ విల్ గివ్ ఒకసారి చేస్తాను, మీరు లైన్ లోనే ఉండండి. జస్ట్ సీ ద థింగ్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద అదర్ థింగ్. ఓకే, time is okay, 15. Okay, 3. Okay, 327. 350. Okay, the time is here. Okay, right. Time. Okay, so I'm giving the other password, the same password with the other link. Just open the link and inform your classmates to join in the link. Second. Yes, so the link is forward in the group. Just ask your friends personally to your WhatsApp message and join the link. Okay, next we'll go to the next topic, that is the types of, yeah, okay, so the joining is started. Okay, sorry for the technical problem. Okay, so okay, many students are on the line. Okay, Vikram Thar. సార్ ఓకే సార్, అందరికి వస్తుంది సార్. Yeah. Okay, sorry guys for the technical, you have some technical problem in the Zoom app, so you are joining lately, but nothing happened in this last 10 minutes. Just నేను last class లో whatever we are discussing just wind up చేశాను. So now we are discussing the formation type of organization and the informal type of organization. So just I have given the brief introduction about the topic. Now we are going into the today's regular topic, right? So in this class we will discuss about the organization topology. So what is the concept of topology here? So here the topology gives the structure, a framework, how the organization should be planned in any firm. So it relates to different categories into which the organization can be classified. మీరు ఒక డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీ పెట్టుకున్నప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. If you are using any supply chain management, మీకు ఒక you are having any license, drug license, for example medical license ఉంది అనుకుందాం, then what type of organization you should choose in that type of drug license
medical agency. If you are having any real estate business, in the real estate business, what type of organization you should follow. So this information will be given if you know the organization typology. Organization typology concept telusukunnappudu you can know what type of structure you can frame in the organization. Now see the types of organization. What are the types of organization? It is based upon the authority relationships. ఇప్పుడు మీరు డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీ పెట్టారనుకోండి, who is authority, who is the first person to rule your things. So if you are running any supermarket lo structure ela undali. If you are running any automobile repair shop, what type of structure you should plan. Like this, a topology is constructed to study the different types of organizations. So then what are the various types of organizations? See the first one, the line organization or military organization or scalar organization. So the first one. The second one, the functional organization. The second one is the functional organization. The third one, the line and staff organization. The fourth one, project organization. Fifth one, committee organization. Sixth one is matrix organization. So these are the main important types of organization which can be added, which must be added, definitely should be added. Why? Because if you don't know the structure, how to solve the problems, automatically your business will get down. Automatically your business will get down. Automatically your business will be down. So in any business or in any organization, you have to follow some basic rules and regulations so that your business will go in a positive way. You can reach your goals and vision and mission. Now see, we can see each types of organization clearly. Now see the first type, military organization or line organization. So when this question comes in the exam, first draw the line chart, first draw the flow chart, and you can write on your own. So what's happened in this type of organization, line organization? It is very, very, very oldest method and very simplest method, but a very hard method. చూడ్డానికి very simple గా ఉంటుంది, very, very old type of organization structure, but whenever it comes in the reality, it is very, very tough to do this type of thing. So what happens here, for if you are running any business or if you are running any firm, so manager nunchi whatever the instructions you are getting from the manager, whatever the rules, whatever the instructions, whatever the things you are getting, engineer should obey the rules from the manager. Once the engineer is getting the information from the manager, he has to pass the information to the foreman. Once the foreman has got the information from the engineer, the foreman has to give the information to the supervisor, from supervisor to the workers. So like this, it is a vertical type of direction. The instructions are in the vertical direction. There is horizontal direction ledu. So here the information is not horizontal. Here it is only acting in a downward direction. Sorry, downward direction undante upward direction undali kada. Here we don't have upward direction. So upward direction anedi no. You should not think upward direction unda leda. So definitely no. Why? Because so it is a type of organization where the instruction should be given only to the downward stream. For example, if an engineer got the information from the manager, either good or wrong, same things should be forwarded to the foreman. If a foreman is an intelligent guy and he will ask, sir, engineer sir, మీరు చెప్పిన 10 points లో 8th and 6th point తప్పుగా ఉంది, so you can change any information ఇచ్చాడు అనుకోండి, then it is a problem and you will fired out, you will terminated out, or you will get some punishment, or you will get some problem. So that type of organization is simply nothing but military or scalar type of organization. Here the oldest organization structure in the present condition, this type of structure has lost its applicability. So in present technology or present world lo lost its applicability annaru, but generally some sort of organizations are following this type of structure. Example, ఈ పేరులోనే ఉంది military organization. So in the military organization, what is the concept there? మీ సీనియర్ ఏం చెప్తే జూనియర్ వచ్చేయాలి, జూనియర్ ఏం చెప్తే దాని కింద వాళ్ళు వచ్చేయాలి. The same thing you can see in the police department also. అంతే కదా, in the police department also
starting from here, dig, dcp, acp, inspector, sub inspector, uh, sub inspector, head constable, constable, like that. So you should not question either good or bad in the upward direction. Directions సూచనలు సలహాలు మనము పైన వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. పైన వాళ్ళు ఏం చెప్పారో we should follow the same process. But if you see the other thing, what is the problem? Who raised hand? Kiran. Okay, no one raised hand. Right. Okay. So in this process, what does advantage means? What does advantage means? Here the efficiency, you can get good type of efficiency, good type of productivity. Why? Because here the instructions are only in one line. So maximum negative అనేది చెప్పారు. In some cases you can get some negative instructions. So maximum the flow is in one direction. Automatically communication అనేది one way communication ఉంటుంది కాబట్టి the time is saved here, right? In this type of organization, the boss is always right and his orders are to be obeyed at any cost. So boss, ఎవరికి ఇంజనీర్కి ఎవరు బాస్? మేనేజర్ ఇస్ ద బాస్. ఫోర్మెన్కి ఎవరు బాస్? ఇంజనీర్ ఇస్ ద బాస్. సూపర్వైజర్కి ఎవరు బాస్? ఫోర్మెన్ ఇస్ ద బాస్. సో లైక్ దిస్ ఒకరి కింద ఒకరు బాసిజం ఉంటుంది కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్, so see here, what are the merits in this process? Simplicity. So very simple concept, very simple type of organization to establish and can be easily understand by the employees. Employees కి ఒకసారి చెప్పామంటే అందరికీ గుర్తుండిపోతుంది. Why? Because it is strictly ordered type of organization, just like a police, military type of strict rules. Next, discipline. Since each position is subject to control, by its immediate position, automatically the maintenance of discipline is easy. So ఇది మిలిటరీ టైప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సెట్టింగ్ అంతా డిసిప్లైన్ అనేది 100% కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. అండ్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండింగ్, యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అమాంగ్ ద పీపుల్ విల్ బి ఇన్ ఎ ప్రాసెస్డ్ వే. అంతే కదా? ఇఫ్ యూ సీ ద మిలిటరీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, మిలిటరీ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అదే విధంగా ఇప్పుడు మీరు ఒక కొత్త బిజినెస్ పెట్టుకున్నా, కొత్త కాన్సెప్ట్ లో మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ఫర్మ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్, యూ కెన్ కీప్. ఆర్ ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ ఉంది, సో దానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకోవాలి? స్కూల్ ఉంది, స్కూల్ కి లైన్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకోవచ్చా, లేకపోతే ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకోవచ్చా? దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద type of jobs. Next, coordination. So here the coordination, the hierarchy in management helps in achieving effective coordination. So here the management, the hierarchy undi kada, top to bottom. In this top to bottom, the management gives proper coordination. Why? Because whatever the instructions set by the engineer to the foreman, it should be 100% correct. Only problems వచ్చాయి అనుకోండి, again you will get the problems in the Nagvamshi. Don't do any strikes. Nagvamshi, repeating you, don't do any narrators. Next one, effective communication. There will be a direct link between the superior and his subordinate. Both can be communicate properly among himself or herself. The communication will be fast. Why? Because దీని మధ్యలో ఎవరు ఉండరు. For example, if you see here, from engineer to the foreman, engineer ki foreman ki మధ్యలో ఎవరు ఉండరు, mediators. So whatever the information should be passed from engineer to foreman, it can be easily passed without any difficulty, right? Next, economical. The line organization is very easy to operate and less expensive. You have some problem. Wait for a second. It is coming ready. It's getting ready. Yeah. Yes. Sorry for technical issue. Now see, the next one is economical. Next one, unity of command. In this unity of command, the line organization, every person is under the command of one boss only. So unity of command ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? Unity of command is very strict. ఎందుకంటే ఒకరి కింద ఒకరు ఉన్నారు కాబట్టి, every person is under the command of a one boss, then automatically the unity of command is correct. So వీళ్ళ boss, foreman boss is engineer. So ఇతను ఎవరికి భయపడాలి? మేనేజర్కి భయపడాలి. మేనేజర్ ఎవరికి భయపడాలి? ఇంకా పైన అథారిటీస్ భయపడాలి. సో ఇక్కడ you are having a boss ఉన్నాడు కాబట్టి, the automatically the work will be done from at the next down level in a perfect manner. That is the concept of line organization, right? Then what are the demerits here? The personal limitations. So ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఆ ఛాంబర్ లో you are having
you are having some sort of limitations. So he cannot do justice to all the different activities because he cannot be specialized in all the trades. So endukante whatever the role of foreman, you have to do the job of foreman only. Other things you cannot do, that is not in your hands. Whatever the problem said, whatever the instructions said by the engineer, foreman అదే చేయాలి. foreman అది చేయాలి, వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి అదే చెప్పాలి. సో ఇఫ్ లిమిటేషన్స్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే you don't have any freedom to deliver directly with your coordinates. Next, overload of work. Departmental heads are overloaded with various routine jobs, hence you cannot spare time for important manager functions like planning, development and budgeting. So ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒకటే పని, ఇంకే పని ఉండదు. coming, doing, going, coming, doing and going. For example, if you take any small, very small cottage type of industries, candle making ఏముంటుంది, కొత్తదనం ఏముండదు. So you are getting raw material, you are making some process, keep into the mold, getting the candle, keeping the packing it, assembling it and disposing. So ఇదే process line every years together or months together you are having the same process, and based on the during this process మీకు అదర్ మేనేజర్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో ప్లానింగ్ చేసుకోలేవు, డెవలప్మెంట్ చేసుకోలేవు, బడ్జెటింగ్ కూడా చేసుకోలేవు. సో లైక్ దట్ ద ఓవర్లోడ్ అనేది మీకు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మీకు ఓవర్లోడ్ జాబ్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ ద రొటీన్ జాబ్స్. ఈ రొటీన్ జాబ్స్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మీకు, అగైన్ సారీ ఫర్ టెక్నికల్ some technical issues. I think okay. So in this type of demerits, so what is the next thing? The next thing is the direct dictatorial way. So dictatorial way annappudu, for example, if you see the Balakrishna movie what is the movie Dictator. So what is the meaning of dictator? Just like a orthodox type of things. So you are giving the directions only in one way. In line organization, too much authority is centered on the live executive, hence it encourages dictatorial way of working. Ante mukku pundi vasool cheyadam, or else the dictator type of things you are following in the line organization type. So there is no creativity, there is no enhancement, there is no recognition, there is no nothing. Only the thing, do the job, go to home, do the job, go to home. Like this type of way you are seeing in the line organization. Next, duplication of the work. Conflicting policies of different departments resulting in the duplication. So ఎప్పుడు కూడా ఒకటే పని చేస్తున్నప్పుడు definitely you are getting some duplication. Duplication means xerox, copy means for example 1 week later, 1 week before you are done the same job, మళ్ళీ మీ పైన బాస్ ఒకేలా అతను మర్చిపోయినా, ఒకేలా ఆ పేపర్స్ మిస్ అయినా, again I'll ask for the repetitive job. Thereby what happens, you are doing the job repetitively, thereby duplication of work అనేది ఎక్కువ జరిగి ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, అన్సూటబుల్ ఫర్ లార్జర్ కన్సర్న్స్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ is very problematic in any large scale type of industries. So limited for small concern. For example, if you take the police department, military department, it is very large, but coming to the organization structure లో very small. అంటే ఎందుకంటే ఒక చార్ట్ ఉంటుంది, ఆ చార్ట్ ప్రకారంగా ఎవరి కింద వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వెరీ బిగ్, but coming to the chart of hierarchy is very small. So like this you are having the problems in the line organization. Next one, scope of favorism. Definitely in this line organization what happens, department heads have the supreme authority, there is a chance of favorism. ante kada, whenever you are doing the work in a hierarchy way, evariki nachite boss, evari kinda వాళ్ళ subordinates, depends upon the bossism, the authority అనేది ఉంటుంది. బేస్డ్ అపాన్ ద అథారిటీ మీకు ఒక లెవెల్, ఒక పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఫేవర్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ బై బికాస్ నువ్వు ఏది చెప్తే అంత, ఎంత చెప్తే అంత, ఏది వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ పర్సన్ విల్ డూ ద థింగ్. ఎవరైతే చేస్తున్నారో మీరు వాళ్ళకి ఫేవర్ చేస్తారు, ఎవరైతే చేయలేదో వాళ్ళకి మీరు రికగ్నైజ్ చెయ్యరు. జస్ట్ లైక్ ఎ పాలిటిక్స్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద డిమెరిట్స్ ఇన్ ద first one, line type of organization. What is the next one? The next one is functional organization. So this structure is generally used in almost all type of organizations, in the medium to large type of organizations having limited number of products. So ikkada manaki most widely used type of organization entante functional organization. Here what happens, this type of organization can be used in
medium scale to the large scale of organizations having not mass type of production. The products are in very limited number of products తో functional organization ని మనము చాలా వైడ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? This was introduced by F.W. Taylor. So in the starting classes lo మనం చెప్పుకున్నాం functions of management లో you are having various philanthropists, various philosophers. That is Frederick W. Taylor introduced this type of functionalization organization, and it's a logical extension of a division of labor, cover departments as well as men. In this authority, he is delegated to an individual or a department to control the specified processes, policies, or other matter relating to the activities undertaken by the persons and the other departments. If you see the line diagram, it is very easy to see here. So this is a functional organization. For example, if you see our college, if you see not our college, if you see any engineering college or any other medical college, so for example, it's the headquarters main. If you see, this one is a principal or a chairman, principal. Under this principal, you are having how many departments? Production department, marketing department, finance department, and personal department, right? So in this production department, again you are having different departments, right? So from the headquarters, you are having 3 plants: plant 1, plant 2, and plant 3. Okay, now from this plant 1, what are the things you are having? Again you are having production, marketing, finance, personal. Same మళ్ళీ plant 2 లో కూడా production, marketing, finance, personal. Plant 3, the same thing. So for example, in the plant 1 you are placed విజయవాడలో మనకి plant 1 ఉంది అనుకుందాం. విజయవాడ you are having a plant 1. Next plant 2 you are having in the Hyderabad. You are having a plant 2 in the Hyderabad. Next in the plant 3, so హైదరాబాద్ లో మనకి plant 2 ఉంది, తిరుపతిలో మనకి plant 3 ఉంది, రైట్? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, సో ఈ 3 plants కి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ముంబై, రైట్? ఇన్ ముంబై యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ విత్ ద 3 plants, విజయవాడ 1 plant, హైదరాబాద్ 1 plant, అండ్ తిరుపతి 1 plant. సో ప్రతి ప్లాంట్ కి ఏముంటుంది? ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కింద మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లో మనకి మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హైరార్కీ వేర్ ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్. ఓకేనా? అగైన్ మళ్ళీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కి ఏముంటుంది? మళ్ళీ ప్రొడక్షన్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, పర్సనల్ ఉంటుంది. సో దెన్ వాట్ దే విల్ డూ, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొడక్షన్ things from plant 1, plant 2, plant 3 are coming, these are going into the production department. Whatever the marketing strategies, marketing policies from plant 1, plant 2, plant 3 are coming, this will go to the marketing department. Whatever the finance will go to the finance. Whatever the personal things will go to the personal things. So this type of organization setup unnappudu, then we are calling them as functional organization, right? This is a functional organization. Then what are the merits here? Ease in selection and training. Why? Because if you are getting a job or a training in a Mumbai, directly you can go to Mumbai and go for the training. There is no confusion. You are having an option. So ease of selection and training. Functional organizations is based upon expert knowledge. The availability of guidelines through the experts make it possible to train the workers properly in a comparatively shorter span of time. Next, second one, reduction in the prime cost. Since for every operation expert guidance is there, the wastage of material is reduced and thus helps to reduce the overall cost. So what it is saying, so here horizontal manaki expand ayindi kabatti you are having step by step and you are having a separate processes without any confusion. Automatically whenever you are saving the material, automatically you are reducing the overall cost. Whenever you are wasting the material, automatically the time is wasted, the money is wasted, the labor work is also wasted. That type of things you can see in this functional organization. Next, scope of growth and development of business. So in this type in this type of functional organization, you are having the scope, you are having a good scope of personal growth, official growth, and development of the organization as well, right? Next, what are the demerits? Generally demerits అనేది ఉంటుంది. So in the demerits, indiscipline. అదే లైన్ ఆర్గనైజేషన్ లో డిసిప్లైన్, ఇండిసిప్లైన్ ఉందా? నో, వీఆర్ హ్యావింగ్ డిసిప్లైన్ ఇన్ ద మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉంది. మెరిట్స్ లో మనకి డిసిప్లైన్ ఉంది. ఇక్కడ డిమెరిట్స్ లో ఇండిసిప్లైన్ ఉంది. ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం.
Since the workers receive instructions from the number of specialists, it leads to the confusion to whom they should follow. Therefore, there is a difficulty in discipline. For example, if you see the chart, for example, Hyderabad plant lo మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నారు. మార్కెట్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ ఎలా మార్కెట్ చేయాలనేది హైదరాబాద్ ప్లాంట్ లో ఒక మార్కెట్ ప్లాన్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ తిరుపతి ప్లాంట్ లో డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏరియా అదర్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. when a meeting held మీటింగ్ జరిగినప్పుడు with the plant 2 and plant 3 head, so they will discuss with these two topics in the marketing department. So then they will give their exposure, their experience, and they will take a chance or give a chance for the marketing executives. Just try this type of setup in the తిరుపతి ప్లాన్ హైదరాబాద్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, లేదంటే హైదరాబాద్ ప్లాన్ తిరుపతిలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. And they will give an option. You can choose or you cannot choose. You can do or you cannot do. That depends upon the person or on the area. When this type of things arises, what happens? Marketing department lo oka tension, oka dilemma, oka anxiety అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటి? So you have to follow the plant 2 marketing skills, you have to follow the plant 3 marketing skills. This type of confusion definitely leads to the poor service of satisfaction. Next, shifting of responsibility. It is difficult for a top management to locate responsibility for the unsatisfactory work. Everybody tries to shift the responsibilities on others for the faults and failures. So ఎప్పుడైతే మీకు పాజిటివ్గా జరిగింది అనుకోండి, automatically you can take those things in your account. If for any failures or any problems happen in the work, automatically you are not responsible and you will shift to the other person and you will make the person unsatisfactory. Thereby responsibility అనేది మీ automatically changes. Whenever it is going in a good way మీ అకౌంట్లో వేసుకుంటారు, బ్యాడ్గా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు తప్పని మీరు వాళ్ళ మీద చూపిస్తారు. దట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, హిల్స్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్. హౌ? As a specialized guidance is available to the workers and the workers will not be using their talents and skills, therefore the initiative cannot be utilized. Why? Because in this organization lo, for example, finance department nunchi main headquarters nunchi meeting or training kosamu plant 3 ki vacharu. Plant 3 ki vacharu, if you give training to the finance department, even though you are having the space or you are having the time or you are having the scope to develop in the finance department, you may or you may not. Why? Because you చేసినా చేయకపోయినా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి, if you are not or dull in that space, automatically they will take the help of the plan 2 and they will finish the job. సో ఎప్పుడైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందో ఆటోమేటిక్గా వర్కర్స్ ఇనిషియేటివ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. whenever the worker is shifting the responsibility, whenever is taking the responsibility, then automatically ఇనిషియేటివ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. రైట్? నెక్స్ట్ వన్, overlapping of the authority. The sphere of authority tends to overlap and give rise to the friction between the persons of equal rank. For example, దీనికి ఏం చేస్తున్నాం? ఓవర్లాపింగ్ మీన్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి అనడం. అథారిటీ అనేది ఒకదాని మీద ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇఫ్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్, ద ఫ్రిక్షన్ డెవలప్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ర్యాంక్. సో దీనిలో ప్లాంట్ 2లో ప్రొడక్షన్ హెడ్ ఉన్నాడు, ప్లాంట్ 1లో ప్రొడక్షన్ హెడ్ ఉన్నాడు. ఇద్దరికి ఒకటే ర్యాంక్ ఉంది. ప్రొడక్షన్ 1 విజయవాడలో ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ లో హెడ్ కి, హైదరాబాద్ ప్లాంట్ 2 ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ హెడ్ కి ఇద్దరికి ఒకటే ర్యాంక్. సో whenever this things happens, overlapping authority అనేది automatically arises whenever they are giving the information to the downstream workers. This should not be happened అని meaning. Next, lack of coordination between the functions. Except the function in which he is specialized, he is absolutely indifferent to other functions. Therefore, there is a lack of coordination of functions and efforts. సో దీనిలో కూడా ఏంటి, ముందు మనం చెప్పుకున్న లైన్ ఆర్గనైజేషన్ లో పీపుల్ ఒక దాంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు. ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫినాన్స్ దానిలోనే ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటారు. సో దీనిలో కోఆర్డినేట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండదు. సో దేర్ బై వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ఆటోమేటికల్లీ ద కోఆర్డినేషన్ ఈస్ ల్యాక్. కోఆర్డినేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది బిట్వీన్ ద ఫంక్షన్స్. వై? బికాస్ people are specialized only in their functions only. They will not peep into the other things. For example, if you see the plant 3 లో
ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ప్లాంట్ 2లో ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ రెండిటికి కామన్గా రెండు ఒకటే వర్క్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are taking the help of the marketing department, what happens automatically, these people are specialized in this kabatti they cannot give the instructions or directions to this marketing people, but these people can give the instructions on the other things to the plant 3 finance people. Why? Because they are in the same authority, they are in the same they are in the same department. So that's why this type of things arises whenever you are having any miscommunication with the other departments. So like this you are having the next third one is line and staff organization. So ikkada em jarigindi, you are having the functional organization, here you are having the line and staff organization. So in the line and staff organization is the one where you are having the line heads are assisted by the specialized staff. The line heads are assisted by specialized staff. Now if you see the concept here, line means operating, ante operating conditions జరిగిపోతుంటుంది. Staff means the people who are servicing the things. These are the things. So ఆపరేటింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో కొంతమంది ఆపరేట్ చేస్తూనే ఉంటారు, వాళ్ళు సర్వీస్ చేయరు. కొంతమంది స్టాఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ సర్వీసింగ్, దే విల్ నాట్ ఆపరేట్. దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, బట్ డోంట్ వరీ, ఫ్రమ్ టుమారో ఐ కెన్ solve these problems. You are having less time, so I will provide the link within a half an hour time. So if you have any clarifications or recheck, you have to see the video and you can do it. So I'm taking the screenshot of the attendance. Meer kuda screenshot this pettukondi. So today